Kwa majina ninaitwa Naboth Melkizedek Nyatieko. Mimi ni mwanafunzi wa Nyatieko katika kidato cha form 4. Vile mnavyoona kwa sahi hapa, hii ni roboti yangu nimekuwa nikitengeneza kwa miezi 2 iliyopita during December holiday, na ndio hii hapa kwa sasa. Vile mnavyoona, hii roboti yangu inatumia miale ya jua ndio kucharge hii betili mnayoiona hapa. Hii roboti yangu ina uwezo wa kukata nyasi for 2 hours. So ina charge for 1 hour, na ninatumia adapter ya kuicharge ambayo inatoa 12 voltage ambayo iko 2 amperes. So hii roboti yangu nimekuwa nikipata materials kutoka Kisii Town scrap. So nimekuwa during December holiday nimekuwa nikitembea huko, so na mwalimu wangu mkuu amekuwa akinipiga support kununua hizi vitu zote mnazoona hapa, kama hizi mota ambazo hizo ziko expensive, but amenipea pesa nimenunua. Unavyoona saizi inafanya kazi hadi ina uwezo wa kukata nyasi for 2 hours. Sasa naomba ukizungumza sawa, huu unaniangalia, uangalie kamera, alafu ushatueleza machine tutaenda kuipeana nafasi. Sasa usiwe unaiangalia sana, zungumza na mimi. Labda nikikuuliza swali, ulikuwa na ndoto ya kutengeneza hii machine lini, and ni nini ilikufuta sana kwa ajili ya kutengeneza hizi au kuingia katika sehemu ya ukulima? Ulikuwa umepanda mahindi, lakini naona umeanza mambo na engineering hapa. Asante sana kwa swala hilo. Hii ilinikujia wakati niliona watu wanasumbuka na panga kukata nyasi, so nikaamua mimi mwenyewe nitengeneze hii machine, kwa sababu hizi zingine za petroli huwa zinatoa gases ambazo zina pollute the atmosphere, ambazo zinaweza leta magonjwa ya kifua. Hii mashini haitoi sauti, haitoi moshi yoyote, it is clean kwa environment. Before tengeneza hii, ina maana kuna mahali ulianzia nini? Wakati mali nilianzia kutengeneza hizi toy car za watoto ndogo, ndio sasa nikafikiria nikasema hizi toy car ndogo huwa sioni profit yote kwa hizi toy car na haziwezi help the society, so ndio nikaamua kuja na hii kubwa ambayo inaweza help the society. Kwa mfano tuseme, okay, naona uko umechanganya hapo, umechoma the batteries, umefanya wiring hapa. Okay, which subject are you doing? Physics? Yes, I'm doing. Unaweza tuambia physics ndio inakusaidia, at least you have the knowledge of physics. Ndio inanisaidia kujua vile na arrange hizi batteries in series or in parallel. So hizi battery vile unavyoziona sasa hizi ziko na 15 voltage. Yeah. Na nimezi arrange zingine in series and others in parallel. So umejipangaje uko form 4? After form 4, what next? Mimi nina ndoto nikimaliza kidato cha 4 nikuwe innovator. Na niendelee na masomo yangu, nipewe support niende university. Yeah. Hii mashini vile unavyoona hivi imechukua around 4600. It is cheap. Na hii ni kidogo. Sasa ukitaka kutengeneza mashini kubwa sasa inawezekana? Inawezekana, kwa sababu kama hii ndogo mnaviona imefanya kazi hivi. Je, nikitengeneza in large scale itakuwa aje? So nataka another support so that I can make ikue kubwa. Nataka uwe support aina gani? Nataka support like
funds hivi. So make it in a statement. After my form 4, I wish after nimejoin university nipate support getting the resources lakini sasa unaona hii nimeona hii chain ya pikipiki. Ni ya pikipiki. Sasa ukitaka kutengeneza kitu kubwa unaweza taka a different other than this Nitatafuta nataka support ya now make it now statement. So kwa saizi ninataka support ya kununua hizo materials ndio ni enlarge hii machine ikue into large scale. Kwa majina ni Eugene Imrod katika shule hii ya Nyatieko Senior School. Mimi pia nimeweza kuwa niko kwa hii group yao ya Science Congress, na mimi ndio niliweza kuwezesha kuambia mwalimu mkuu ili aweze kuja ili kijana apewe support ili afike mali pengine level nyingine nzuri sasa. Kwa sababu alikuwa na talanta ya kutengeneza hizi vitu na kufikiria poa. Sasa na hii mashine ambayo ametengeneza naona iko na advantages mingi, kwa sababu first of all hizi takataka za scrap zenye zinachafua environment tunasaidiana, tuna avoid pollution of the environment, kwa sababu hizi chuma tumetoa kwa scrap. Alafu kitu cha pili, hii machine kwa vile unavyoona ile ya lawn mower watu huwa wanapush wakifeka nyasi, lakini hii inatumia remote control. Mkitupea support itakuwa sasa wireless remote controller, na pia mkitupea support tutaweza tengeneza vitu zingine kama drones, vitu kama hizo. Kidato cha pili cha tatu. Nilipatanaje na form 4 huko form 3? Nilipatanaje sasa? Tulipatana kwa sababu ilikuwa kikundi cha shule ambacho kinaitwa Science Congress, na kwa hiyo Science Congress wale ambao walikuwa wanaruhusiwa kuingia hapo ni wale ambao wanafanya fizikia ama kompyuta. Kwa hii kazi wewe upande wako umecheza nini hapa kwa hii kazi? Kwa hii kazi mimi ambapo nimemsaidia ni kwa kumsaidia kubeba hizi vitu, kumsaidia kufikiria mambo na hii solar, jinsi itachaji battery. Pia nilimsaidia ili aweze kuchumanisha hii kitu, nikamchorea diagram vile itakuwa kama architect. Yeah. So wewe ni architect wa hii machine? Yes. So there is this great idea, great minds you have in your school. I am sure you are proud of them. You can just give a small statement, the support you have given them, and what do you wish for them, like in case they get a bigger support in future? They will be our great engineers. And they are the first people. Kuna mtu akona kitu kama hii tena? Hakuna. Umewahi kuwa? Umewahi ona kitu mtu anaweza kitu kama hii? Hii hapa Kenya sijaona. So indeed, hata mimi tangu nizaliwe sijaona. We have others, but they are those commercial lawn mowers and all that. But for this that uses solar and is locally available materials, at the same time it's using a remote. And all That's great. So mwambie unaweza ambia miaka yako mwewe kitu kama hiyo. Kama tumeonea kwa shule hapa. Sasa unaweza kwa jumla. Thank you for having me. Name is Mwenga James, the senior principal Nyatieko Mixed Secondary School. Now the such schools are called senior schools, so it is Nyatieko Senior School, which we have nicknamed the Mighty Nyatieko. Am I wrong? No. So we call it the Mighty Nyatieko Center of Excellence. And indeed, as you can see today, it is true that the Mighty Nyatieko is a center of excellence. With the coming of this idea from one of our own, Napot Nyatieko, who has initiated or come up with a very brand new robot which is able to cut grass and also pump water. I want to say that we have
as a school assisted the young man who was the original brainchild of the idea, who was put together and even assembled various components of machines, which I may not go to because I'm not a scientist. But I want to say that this is a very, very brand new idea from his mind. He was not assisted by anybody. He born it, he conceived it, and put it into a machine or a robot that can do the two works I've already mentioned, the cutting of grass and pumping of water. As a school, we have assisted him where we could, wherever, whatever need required. Were able to procure the cells or batteries, which are very rare to get in the market, and we were able to assist him to assemble some of the components through welding here in the local markets at Nyatieko. Again, we have given moral support by telling him that this is the right thing to do and encouraging him and inspiring him to go ahead with it. Otherwise, he could have dropped it. We also reminded him that this idea should not die here in school, but it should go all the way to the contests, joint contests, attracting all the schools in the country, starting from the sub-county, and that is what we call the Kenya Science and Engineering Fair, where he was able to participate at Rajambiri Senior School, and I'm told that he matched tops in his category. He was sponsored by the school, and he was assisted by Madam Wakesa, who is going to talk briefly. And they want to believe that this idea, if well nurtured, and we are willing to nurture him all the way to the highest canyon that you can reach, it will translate into a serious project which can be taken up by our engineers in Kenya, and he will be one of the engineers, God willing. So we want to pray for him. We want to assist him where we can. We want to inspire him, and we want to hope that once this program is aired, all the stakeholders who are uh, involved in engineering in Kenya are going to take up the matter or the idea, and it will be nurtured into a great idea which will assist our country to save on costs, because it is going to use solar and not electricity, which is very, very expensive. Maybe the last question, Mwalimu, I can ask you to give us a brief sentiment as CBC is concerned. Now, this guy is ahead of CBC, like in Form 4 and the new grade 10, I think in your model number CBC. So as CBC is concerned, what can you say about it? Because siku ambazo zinakuja, many people of us tunaenda kudeal na basically on talents, what you are able to do. So as you have rightly put it, it's as if this boy is in CPC. Remembering that in CPC, it is competence-based, skill-based, where one of the uh, areas that are really encouraged is creativity. And that's what he has done. Already he's doing CPC work, yet is in Form 4. So he's ahead of CPC, and the CPC is not the boundary within which it's not a limit. Anybody, whether it's in CPC or ahead of CPC or beyond or whatever 844, anybody can come up with an idea and it can work. So now that it has been taken by the CPC students have seen it, I want to believe that it will be a great idea to them. They will take it up and more of these robots, because in CPC
we are supposed to come up with robots. They are supposed to be given components and they assemble and come up with a working machine. So that is a good idea that he has come up with ahead of, and that is what is required in CPC, and that is the right way to go. And we want to tell him that go upwards, and the sky is the limit. Thank you, sir. Thank you for the chance. I'm Alice Wekesa, a teacher of physics in the mighty Nyatieko Secondary School. As far as you can see, I'm very proud of the young inventors. They came up with the idea. They told me the idea, and we started working on it. And in this, we are using solar energy. And remember, energy, the fuels we have, they are not good for the atmosphere. But now we are going for the clean energy, which is solar. And the machine they have invented is a grass cutting machine. We know that, we are aware that in the market, we have the lawn mowers, but these lawn mowers are expensive. So these young inventors are using the scrap materials that, you see the metals that we have. These metals, they are metals that are thrown just in the dump sites. And it is hard for the county government or any other government to manage some non-biodegradable materials. So we are making use of that as in form of waste management. So our machine is basically trying to elevate the problem of waste management, and also we are trying to use clean energy. So when they came up with this, mine was to encourage them and to also be there for them, to give them moral support, explain some physics components. And as far as we're concerned, at this level, we've done the best, but we also know that there are some parts we have to work on. So we are still improving in the machine. So given chance and opportunities, even we request that investors, if they come in to support them, I'll be so happy as their teacher. Thank you.